Mr. Minister asked me a very curious question. And he said, Mena, please go and ask our ladies how they do it. He was listening to our morning conversation yesterday, and he noticed something, that women, how do you hold so much bitterness in you for decades? Things your parents did, things your exes did to you, things your bosses, ex-bosses said to you, things your former chama member, and you keep it in you year after year. You know, stress kills men. Kabza? If men had your emotional baggage, they'd be dead in a year. This guy asked me, ask ladies how they do it, because it must be magic. How do you keep so much bitterness in your heart for so long? You know, men, by the way, you could say them next year, same time, they'll have forgotten, eh? Next year, I'm a weekend. If something bothers men, it bothers them to the point of breaking down. How are you able, ladies, to keep so much in you for so long without it affecting you? Something heavy. Very heavy. Bitterness. You can even remember particular sentences. And where? Particular places. Hey. It really got me thinking. So ladies, how do you do it? Why can't you just let go? Someone has said you, yes, it's happened. Can't change it. It's gone. Start a story, Mike. Aki. Sinikumbusha. You know that's 18 years ago. You think it's yesterday? Mike mwenye amezeeka. By the way, ushasikia mzee anaitwa Mike? Sijaisikia. Mzee Mike atatusomea somo la leo. Mzee Mike na mzee Kevin ushawasikia? Hapana. Naka wazee. Mzee Tony, ushasikia mzee Tony? Hapana. Anasoma. Sijaisikia, by the way. But how do you do it? And you've never forgiven him. It happened 23 years ago. Yeah. It happened 10 years ago. And you can remember even the look on their faces as they said what they said. Imagine. Where do you find it hard to let go, ladies? Where do you find it hard to just get that baggage off your chest, put it on the ground and walk away? Where can't you get over? Give me a call, because it's a question a lot of men have had for a long, long time. Because men move on and men have forgiven a lot of women. Yeah. You only remember when you remember the good times. Do you remember the bad times? I don't remember the bad times. But Mokulu. You remember, because I don't. Congo. Men only remember the good things. Do you know that? Men remember the good things only. Here where kukumbuka the bad things. Year in year, 23 years. You know, men can lose even $1 million shillings. They'll feel bad, yes. But after a couple of weeks, life has moved on. If that man is not come back, it's not come back. No time to dwell on it. Go on. A man can lose everything. New back, he'll pick himself up at some point. Ladies, kitulimwambia 17 years ago, something you told her. She'll remember. Yes. Akona makengeza. Squinted eyes. And of course they are there. They're called what? Makengeza. They're called makengeza. I didn't know that. So ladies, how do you do overweight. It? Now it's many years later. 0711-046-105 is my number. And thinking about them every day, doesn't it affect you? Or you took our friend. 16 years ago. It's over. You are in college. And by the way, Sudi Mtafte Badai, because Jah Praiser is in town. I want you to meet him. I can also sing. You can also sing. Yeah. You sing for me.
depend unataka sauti gani, unataka bass alto tena, no, they are different. Atachagua ile anataka. But Sudi, very talented. Sudi, get in touch with me. You need to meet Jah Praiser before he leaves this weekend, tafadhali. And Amelina, where are you, by the way? We need to know. I've got more great jams on the way next. 2 ladies who drove us absolutely bonkers on the way. So yesterday, met a guy who told me, please ask our ladies. And the reason he was telling me to ask this is because he's afraid. His wife ameanza kumnyamazia. Nothing has happened since probably June last year. But he's asking me, how do they keep such bitterness in their hearts for so long? How? He's afraid. Say one day she may just go crazy and kill everyone in the house. Do you break? Do you burst? 8 years ago, it's still in your heart. Carl Okogo is saying the reason why a woman will not forget something is because the hurt is so bad, but at the end of the day, she'll move on and start a new day afresh. Do you? Frederick Horace, what you've told me is just, it's scary. Saying an angry, bitter woman will go to any length to ruin a man's happiness, especially if she can't have or keep him. Would you talk about men you can't have, by the way, ladies? That's another discussion for another day. I'll repeat that tweet. An angry, bitter woman will go to any length to ruin a man's happiness, especially if she can't have or keep him. Guy. So how does it work? Because one issue stresses me. I even get ulcers. I can't eat until it's sorted out. If it went on for years, I'd be dead in a week. My guy. So how does it work? Hello, Maina. Hello, good morning. Morning to Kairo. I have a question. Yeah? Kati ya sponge na mawe. Gani wa ina sink maji mingi? As in absorb maji mingi? Ni sponge. Thank you. We have a soft heart. But men have that heart ngumu. So mimi like 5 years back, naweza kuambia mali tulikuwa tumekaa time, nikiambia my baby daddy niko na ball. Unajua aliniambia aje? Terminate. I can tell you when ameva. You can remember what he was wearing when he told you to terminate that pregnancy? Yes, and I can tell you the time, the day, the second if possible. Yeah, we have a soft heart, but huwa tunasink vitu mingi ndani. What was he wearing? Alikuwa amevaa jeans ya blue na shati ingine alikuwa nayo ya stripes za white and was it grey? Yeah. And you were having a wine somewhere. You were having some wine somewhere? Yeah, in Nairobi. 5 years ago. Ilikuwa saa 2:15 akiniambia hiyo kitu. I'll never forget that. 8:15 p.m. Yeah. And you'll never forget? I'll never forget. Why should I forget, Maina? It's so hurting. Why can't you just let it go? I can't. I have that soft heart in I think mambo mob, just like a sponge. That is it, Maina. Thank you. Okay, Guy, hello. Hello. Hello, good morning. Good morning to you, Maina. Yes. Nilikuwa nataka contribute something. Karibu. But my husband anajua the voice. Sorry? My husband anajua sauti yangu na huwa anasikiza. Okay. So nilikuwa nataka kusema hiyo bitterness nilikuwa naye like for 8 years. I've been married for 8 years. So my husband amekuwa akicheat. So mara mingi. And every time namshika. Then anarudia. So sikupenda kwetu wa mama kuwa na hiyo bitterness. Ni kulingana na vile wao wanatufanya. If a man has cheated you or cheated on you over and over again, umempata over and over again. Yes, sir. Why can't you just leave him?
I can't for now. Na wewe unajuaga aje? Ninajua kwa sababu nimekuwa nikimshika, then after we meet with those ladies, then we talk. You talk to you look for those women and you talk to them. Yeah. Kuongea nini? Tunaongea tu, then we are done. Like those, hiyo ilikuwa ni time yenye sikuwa najua ukweli. But for now like 2 years sijakuwa nikimuuliza ni nini anafanya, ni nini ako na nani. But now sasa imefikia to a point insult juu how ladies. Okay. So my name is Mary from Embu. Okay, thank you. Unamwambia muache aende wapi? Some of these ni shida za kujiletea. Achana watu wewe. Achana watu kabisa. Now I'm even more confused. How does that happen? What I'm hearing and what I'm reading here is insane. It's enough to make any man be so scared. James Balaga is saying, the last caller, my goodness, I can tell the pain in her faint voice. Whatever you do will one day come to light. For me, you remain silent on me. I will not find serenity. Open up to me. It's of more good than harm. Treating others, saying, we hardly forgive, and we happen to forgive, we'll never forget. We'll keep reminding you, that's us. We cannot change. We're created in that manner. Kwanzaa, I'm one of them. Guy. But then Purity, doesn't it bother you? Because you're keeping things from exes, different exes. You're keeping things your boss said to you. You're keeping things colleagues said to you. A comment someone made on you on a party 6 years ago. You're keeping bitterness from so many different sources in one place. And you're not breaking. Haya. Habari zenu na King'ang'i. Tuko salama sana. Wacha nikwambie maana kuna wakati nilikuwa nafanya ruda kama bot. Lakini saa hii nimeolewa. Na unipe muda nikwambie mambo matatu yenye nishawahi fanya. Huyo mama wa ruda akakuja akanisomea, nilikuwa nakaa na watoto wake vizuri. Lakini unajua watoto wa ruda hufai kuwasomea, ni kama wawasugu. Na nyumba iko na 22 rooms. Ufanye kazi, lakini kunilipa alikuwa ananilipa vizuri. Hiyo siku alinisomea, nilisikia ni kama 8 years imepita ama 10. Nilisikia moyo wangu ni kama nimedugwa na kisu, yani tuseme inside. Nikasikia ile uchungu, bitterness. Siku moja nikataimu bwanake alikuwa anatoka nje anaenda kama Germany ama bipo bibi yake. Nikataimu bwanake kwa stairs. Nikawa sijafunga zip vizuri kaskati. Hauko umefunga nini? I'm sorry. Ngoja, hauko umefunga nini? Zip ya shirt. Zip ya shirt yako. Nikamwambia tukipitana na yeye sasa kwa stairs, bibi yake alikuwa hayuko. Nikamwambia I'm sorry, sikuwa najua, pole. Lakini aliniona. Vile aliniona si alinitamani. Nililala na yeye. Ile uchungu yenye mama aliniweka na nimemfanyia kazi for those 3 years ikaisha. Nikasikia sasa nimeridhika, lakini huaga nakumbuka alinisomea. Kitu ya pili, mimi bwanangu alikuwa ako used kunipiga, kunichapa kwa jabu dogo tu, yani mambo tu za kawaida. Lakini siku moja nilimwambia, wewe nichape tu, utakuwa unanichapa lakini mimi nitakuchapa koduo. Na kuna siku nilitoka na nikalala na rafiki yake. Rafiki yake wa karibu. Sababu hiyo uchungu nilikuwa ananipigia kitu yenye tumakosa tudogo. Nikamwambia utanichapa nisikie mwili uchungu, lakini wewe nitakuumiza roho yako. Utawahi jua, lakini nitalipika. Hebu turudi pale Runda. Kwa hivyo mzee akiteremka stairs hivi ukatoa zip ya skirt kidogo. Nikafungua kidogo, kati si literemka, nikabaki na baika. Akaona baika. Nikamwambia I'm sorry. Lakini hapo alinitamani.
vile alinitamani, si alikuja siku moja tu wakati bibi hayuko, si alinikujia kwa bedroom yangu. Baika ikamuita. Nililala na yeye. Sasa yule madam nilikuwa nimempea heshima, nimekaa na watoto wake vizuri, namfanyia kazi yake vizuri, alafu ananitetesha tu sababu ya siku moja. Kama watoto hawangekula, si angesema watoto waliraja, lazima niwaambie you have to eat. Kwa hivyo mzee akiteremka stairs hivi ukatoa zip ya skirt kidogo. Nikafungua kidogo, skati si iliteremka, nikabaki na Baika. Akaona Baika. Nikamwambia I'm sorry. Lakini hapo alinitamani. Vile alinitamani, si alikuja siku moja tu wakati bibi hayuko, si alinikujia kwa bedroom yangu. Baika ikamuita. Nililala na yeye. Sasa yule madam nilikuwa nimempea heshima, nimekaa na watoto wake vizuri, namfanyia kazi yake vizuri, alafu ananitetesha tu sababu ya siku moja. Kama watoto hawangekula, si angesema watoto waliraja, lazima niwaambie you have to eat. So fanya aje? Lakini watoto wanakuja kuambia mama, leo tumeteteshwa, tumeambiwa tuoge haraka. Okay, fine. Hata mimi nilisikia hiyo bitterness. Sasa hiyo bitterness. Ukumbuke yale mambo nimekufanyia huko nyuma, wewe unaona tu hii moja. Nilidala na yeye na akanipea 40,000, akaniambia you are smart. Na ukaridhika. Hapo nikakaa miezi 2, nikalisign na nikatoka. Singeweza kukaa pale tena. Maisha Baika ikaisha. Bila kukosana na yeye, bila kufanya nini, nikamwambia nimetosheka na kazi na nimetoka, sababu nilikuwa ile uchungu imeisha sasa. Lakini nakumbukaga vile alinisomea. Asante. Mdosi akasema you are smart. You know, we need to talk about when a woman revenges. Yes. Can you imagine? Baika. How did she give us that story so calmly? With a Baika. We tigana Baika we. Guy! You are smart. Gentlemen, are you listening? Ladies, atea. Teremka stairs. Here?